As you all know, it's the season of weddings, festives, and fashion, and the ultimate destination to shop for the best of exciting fashion is here. The High Life exhibition featuring on 22nd, 23rd, 24th of November 2021 at HICC Novotel, High Tech City, Hyderabad. Mr. A.B. Dominic, Chief Organizer, High Life Exhibitions, actress Aishwarya, Shubhasri Rai Guru, Miss India Odisha 2020, top models and fashion lovers graces the grand launch of the High Life exhibition, showcasing the appealing collections on the exclusive fashion wear, stylish fashion wear, designer special wear, wedding special wear, style, decor, luxury with fashion, jewelry, accessories and many more. This is Aishwarya. Manaki 22, 23, 24 Hyderabad the biggest fashion exhibition is High Life exhibition. సో నేను కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం రావడం, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక వెరైటీ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయండి. చాలా లైక్ వెడ్డింగ్ కానీ లైక్ వెడ్డింగ్ కానీ డెకరేషన్ పర్పస్ కానీ లైక్ ఫ్యాషన్ జ్యువెల్స్ కానీ ఫ్యాషన్ డ్రెస్సెస్ కానీ అథైర్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఎలిగెంట్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా బాగున్నాయి. సో నేను కూడా వేసుకున్నాను. సో ఇట్లాంటి కలెక్షన్స్ మీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అరౌండ్ లైక్ 250 స్టోర్స్ వరకు ఉన్నాయి అండ్ అందరూ సెలబ్రిటీ డిజైనర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. డిజైన్స్ అయితే చాలా చాలా ఎలిగెంట్ ఉన్నాయండి. సో ఎవరైతే లైక్ ఇది వెడ్డింగ్ సీజన్ కాబట్టి ది బెస్ట్ కలెక్షన్ అయితే మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. 22, 23 అండ్ 24 హైదరాబాద్లో ఈ వెడ్డింగ్ కలెక్షన్కి వచ్చి అండ్ మీకు కావాల్సిన అన్ని కైండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. ఐ ప్రామిస్ యూ. సో అందరూ వచ్చి విజిట్ చేసి మీకు నచ్చితే తీసుకెళ్లాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్. సో ప్రెజెంట్ అయితే ఐఎమ్ డూయింగ్ వన్ ఫిలిం నౌ. సో అండ్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను అండ్ అందరికీ తెలుసు ఫేమస్ ఈటీవీ షోస్ జబర్దస్త్ అండ్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ. సో ఇలాంటి షోస్లో కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు సుభాశ్రీ రాయ్ గురు. ఐమ్ ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఒడిశా అండ్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఈరోజు ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ fashion exhibition in Hyderabad, and literally I think High Life exhibition, when I saw this exhibition I walked in, I was surprised with the collection because I've been to so many cities but like coming to Hyderabad seeing this exhibition I was literally surprised because collection chala bagunnai, whether you're going for bridal wear or for any festivals, even for other occasion for the bride's groom also there are so many beautiful collections. So nen chala surprised ayyanu, and not just that, they also have jewelries, accessories to go with your fashion wear, which was a surprising element to me and I loved it thoroughly. So I really want to thank Dominic sir for coming up with this exhibition, and also my co-partner here, Aishwarya. I really loved the experience. This was literally one of the best experience of fashion in Hyderabad for me. Fashion, according to me, is how comfortable you are wearing that outfit. Like I'm wearing this outfit, as you can see, I totally love it. It goes amazingly with my skin color, and you have to see how it goes with your body. You have to see how it goes with your skin tone. So many things are there, but I think most importantly you have to feel confident in it. Hello Hyderabad, I'm Dominic from High Life Exhibition. Well, we are back with over 250 renowned designers from across the country showcasing everything under one roof, whether it's a bridal wear, bridal jewelry, wedding collections, designer wear, designer jewelry, fashion accessories, anything you name it, everything under one roof available over here. As you know, this is a wedding season is at its peak, and a lot of festivals are coming, New Year, Christmas. So we are gearing up with the thing as we are getting a lot of new designers who are showcasing the new collection. So it's a great fashion extravaganza happening over here. We also have in any occasion, any kind of occasion that you get the kind of collection here, whether it's a wedding, whether it's a party wear, whether it's a lounge wear, whether it's a office wear, whether it's a casual. So anything
you name it, it's available here, and everything is exclusive. We have designers coming from across the country, from Delhi, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Jaipur. So it's a great fashion exhibition happening over here. It's happening at Novotel HACC, 22nd, 23rd, 24th at 10 a.m. to 8 p.m. Well, Hyderabad is a great fashion city. I mean, you can have the kind of movies, the kind of fashions, the kind of become a happening city, I think. So we are getting great feedback over here, great encouragement. So that the designers are coming back again and again, and also it attracted to the new designers. So it's a great kind of. We are over 250 designers who are showcasing their collection this time.